హలో ఫ్రెండ్స్, నా పేరు అనిల. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ప్రొఫెషనల్గా ఎన్నో సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్నాను. బ్రిటిష్ కౌన్సిల్, హెచ్ఎస్బిసి, నాగార్జున సిమెంట్స్, అలాగే ఎన్నో కంపెనీస్తో పనిచేశాను. ఇవాళ వీడియో కన్వర్టింగ్ సింగులర్ సెంటెన్సెస్ ఇంటూ ప్లూరల్. So when we convert a sentence into plural, then there are certain things we need to keep in mind. If it's just one word that we convert into plural, oka word ni nenu plural lo convert cheste adoka word meede chustanu. For example, bus, buses, boy, boys, family, families. So that is it's simple actually. But if I have to convert a complete sentence into plural, then I have to keep 2 or 3 things in mind. ఒక వర్డే ప్లూరల్లో కన్వర్ట్ అవ్వదు, అంత సెంటెన్స్ అంతా ప్లూరల్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో లెట్ us look at some sentences here. I am hungry. I am hungry. నాకు ఆకలి వస్తుంది. I am hungry. So when I convert I am hungry into plural, what happens? It becomes we are hungry. ఎందుకంటే నేను ఒక్కదాన్నే ఇప్పుడు ఐకి ప్లూరల్లో కన్వర్ట్ చేస్తే వి అయిపోతుంది. ఐ బికమ్స్ వి. యామ్ అన్నప్పుడు ఐతో యామ్ వర్బ్ పనికొస్తుంది, ఐ యామ్. కానీ వి అయిపోగానే సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్ అగ్రీమెంట్ ఉంటుంది కదా. సో సబ్జెక్ట్ హ్యాస్ టు అగ్రీ విత్ ద వర్బ్. సో ఐతో యామ్ అన్నప్పుడు వీతో ఆర్ ఉంటుంది. వి ఆర్. హంగ్రీ రిమైన్స్ ద సేమ్. 10 మంది హంగ్రీ ఉన్నా, ఒక మనిషి హంగ్రీ ఉన్నా, హంగ్రీ విల్ రిమైన్ హంగ్రీ ఓన్లీ. సో ఐ ఆమ్ హంగ్రీ బికమ్స్ వీ ఆర్ హంగ్రీ. Sentence 2. The owl sat on the tree. Owl, as you know, is a bird which sat on the tree. The owl sat on the tree. So when I convert it into plural, the owl becomes owls. The owls sat. Sat remains sat. Sat maradu. ఎందుకంటే అది పాస్ట్ టెన్స్లో ఉన్నప్పుడు సాటే ఉంటుంది, ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉంటే ఫామ్ మారుతుంది. ఇలాంటి కొన్ని చిన్న చిన్న మైండ్లో గుర్తుంచుకోవాలి. ద ఔల్ సాట్ ఆన్ ద ట్రీ. ద ఔల్స్ సాట్ on remains on, the remains the, and tree becomes trees. The owls sat on the trees. దీంట్లో సబ్జెక్ట్ మారిపోయింది. The owl becomes the owls. Sat remains same, sat, no change. On the tree becomes on the trees. Okay, let's look at number 3. The boy plays with his ball. The boy plays with his ball. Abbai ball tho aadukuntunnadu. The boy becomes plural lo convert cheyagane the boy becomes the boys. Plays becomes play, because as I said, సింగులర్ సబ్జెక్ట్ ఉంటే దాంతో వర్బ్ ఫామ్ వేరే ఉంటుంది, ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్ ఉంటే వర్బ్ ఫామ్ వేరే ఉంటుంది. సో ద బాయ్తో ప్లేస్ ఇస్ ద వర్బ్ ఫామ్ విచ్ ఇస్ ద రైట్ వర్బ్ ఫామ్. ద బాయ్ ప్లేస్. ఒక అబ్బాయి ఉన్నప్పుడు ప్లేస్ అంటాం. అదే ఒక్కడికంటే ఎక్కువ అబ్బాయిలు ఉన్నారు ప్లూరల్లో, ద బాయ్స్ అన్నప్పుడు ప్లే అయిపోతుంది. ద బాయ్స్ ప్లే విత్ దేర్ బాల్స్. With his ball అన్నప్పుడు his becomes there and ball becomes balls. So ఇన్ని వర్డ్స్ మారుతాయి అన్నమాట ఒక సెంటెన్స్లో. ఒక్కొక్క సెంటెన్స్లో ఎక్కువ మారుతాయి. బాయ్ బికమ్స్ బాయ్స్ అండ్ his ball becomes their balls and play becomes plays. So these are some changes which come about. ఇవన్నీ కొంచెం గుర్తుంచుకుంటే మనం ఈజీగా చేసేసుకుంటాము. The cake is tasty. The cake is tasty. The cakes are tasty. Cake becomes cakes. Is becomes are. The cakes are tasty. Next, number 5. I will go home tomorrow. ఇప్పుడు రేపు నేను ఇంటికి వెళ్తాను. కాలేజ్ హాస్టల్లో ఉండొచ్చు, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు రేపు ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను నేను. I will go home tomorrow. I becomes we. Will go. Now will is I will go is a future tense form. Will go future tense లో మారదు అనమాట. Will go will remains will. I అయిపోతే we అయిపోతుంది, కానీ will go remains the same. I will go home. Home కూడా సేమ్ ఉంటుంది ఇక్కడ, tomorrow.
సో ఐ బదులు వి అవుతుంది, మిగతా అంతే సేమే ఉంటుంది. వి విల్ గో హోమ్ టుమారో. ఎందుకు హోమ్స్ అవ్వదు? బికాస్ దే ఆర్ ఆల్ గోయింగ్ టు ద డిఫరెంట్ హోమ్స్. ఓకే, సో నేను నా ఇంటికి వెళ్తే ఇంకొకరు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తారు. సో ఒక్కొక్క హోమే అంటాం. వి విల్ గో హోమ్ టుమారో. So these are some simple sentences which we are converting into plural, and when you do that, మూడు aspects you have to remember. Pronoun ఉంటుంది, I is a pronoun, and లేకపోతే the owl అంటే it's a naming word. Whatever it is the subject of the sentence. Subject predicate కూడా మనం చేయడం జరిగింది. So you can look at the video if you want. So I becomes am and we becomes are. ఈ ప్రెసెంట్ టెన్స్లో ఉన్నప్పుడు వర్బ్ ఫామ్ సింగులర్ నుంచి ప్లూరల్ అయినప్పుడు మారుతుంది. అదే సెంటెన్స్ నెంబర్ 2లో పాస్ట్ టెన్స్ ఉంది. ద ఔల్ సాట్ ఆన్ ద ట్రీ. ఇప్పుడు కూర్చోలేదు, కూర్చొని ఉన్నా అనమాట ఇందాక. ద ఔల్ సాట్ ఆన్ ద ట్రీ, అప్పుడు సాట్ రిమైన్స్ సాట్. పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్లో వర్బ్ ఫామ్ మారదు అనమాట. ది ఔల్ బికమ్స్ ఔల్స్, కానీ సాట్ రిమైన్స్ సాట్ ఓన్లీ. అది సింగులర్ ఉన్నా ప్లూరల్ ఉన్నా వర్బ్ ఫామ్ సేమ్ ఉంటుంది. దెన్ ద బాయ్ ప్లేస్ విత్ దిస్ బాల్. ఇది మళ్ళీ ప్రెసెంట్ టెన్స్లో ఉంది, ఇప్పుడు ఆడుతున్నాడు. ద బాయ్ ప్లేస్ విత్ దిస్ బాల్, తన బాల్తో ఆడుకుంటూ ఉన్నాడు. అదే ప్లూరల్లో అయినప్పుడు ప్లేస్ బికమ్స్ ప్లే. ద బాయ్స్ ప్లే విత్ దేర్ బాల్స్. హిస్ బాల్ ఏంటైపోతుంది? దేర్ బాల్స్ అయిపోతుంది. The cake is tasty. It is easy, no change. The cakes are tasty. Cake becomes cakes, is becomes are, because it is again present tense anamata. Last lo enti future tense. Future tense also change over the singular నుంచి plural same e untundi. I will go home, we will go home. So I becomes we, కానీ will go remains the same. Will go remains will go. Home also remains same, and tomorrow also remains tomorrow. So there is no change in this sentence. So I hope this video was helpful. Thank you very much.